Bom-vindo de Notisiero Estelar de Dutch Caribbean TV. E nós passa mesora pe notícia de Aruba. Esima aqui, Web Aruba NV e Eagle LNG, uma companhia com base na Houston, Texas, lo firma um acordo milionário de inversão. Minister Glenbert Cruz ta amplia explica a importância do projeto de gás natural para o país Aruba. Web Aruba NV está llegando a un acuerdo con Eagle LNG, también ahora aquí para inversión arriba el terreno de RDA. RDA lo diretta negociazione con Eagle LNG per lo che tratta infrastruttura con lo biennale e relazione con lo ting entre RDA con Eagle LNG. È buon per Web Aruba NV, è buon per RDA NV también. Pero é bom para a gente nossa comunidade, para sobrar nós também se você deseja me repassar por benefício de impacto, de benefício de nosso ambiente com o reduzir door de switch de HFO, heavy fuel oil, para LNG, com o reduzir carbon, CO2 emissions com alrededor de 30%, em vista que nós está expandindo o wind farm park, nós está expandindo renewable energies, vai também operar alrededor, limita de uma cifra exato, experto não lo tiene, pero vai também operar uma grande parte a base de gás, quase 70%, e a diferença a base de renewable energy, que está solar e wind energy. É algo hopi importante para nós meio ambiente, é de vital importância. É para nós chegar de 2030, onde nós queremos reduzir quanto visa emissions, se me notará quase na 45%, quase 50%. Depende de como nos acelerar a implementação de projeto. Que mita ora que nós paperiba LNG, a mim se como LNG nota gás que está dividindo nós. Não, LNG está gás, uma agenda que mestre une nós. E se nós temos a discussão aqui a base de mérito, mita quer que nós todos de acordo. E preparando mi mês para herói de prensa aqui, mas allá último documento que minha WAC que vou firmar na 20 de dezembro de 2016 entre Utilities Aruba NV e tempo ele vou firmado do Sr. Franklin Hoovers, ele vou firmado do Web Aruba NV, Sr. Luis Odebert, el award firma door de Sr. Mike de Mesa, minister de Governo da VP Tempo e Gas Unie. Televidente, laga nos passa pe notícia de St.Maarten. Primeiro-Ministro Silveira Jacobs ha indicado que o exercício de Aruba de recorte de 12,6% abrirá uma exigência para St.Maarten e Corsou para por receber sustento de liquidez, aunque cada isla sua situação e companhia governamental está diferente. Analisando o cambio como esterasi, é evidente que o recorte aqui está trovando e reforma que a isla quer fazer. But Aruba, Curacao, and St. Maarten have different problems and different challenges, and the Dutch government utilized the manner in which Aruba chose to deal with their lack of liquidity back in April of 2020 or March, whenever they took that decision to cut 12.6%, to say all the other countries must do that as well. And in analyzing some of the changes we're expected to make to improve with our reforms, we're seeing that these cuts are actually hampering us. So as a government, even as we try to live up to our obligations for which we received
the much needed liquidity support, we are still having discussions internally and bilaterally in community with our other colleagues in Curacao and Aruba on how we can make more realistic conditions for the liquidity that we are receiving. And that's all I can say at this time. And in all our discussions we've held with the unions, they have been much more amicable. There has been an understanding of the reality, because we do not want to run the risk that tomorrow we cannot even pay salaries. And government-owned companies, for instance, we questioned why certain government-owned companies were being obligated to do it while others, did not have any, let's say, loss in revenue or major loss in revenue. But it was just a blanket condition. And though I believe that parts of it are uncalled for, we look forward to being able to work it out until we can get the necessary change. A situação de parqueio do centro de Ciudad Philipsburg está quase completamente fora de mão. E aí chega até na ombudsman, que manda rapport para o governo riba a falta de manejo de parqueio. A ministra de Justiça, Anna Richardson, aduna atualização do processo de manejo de parqueio. In response to the outcry, of course, of our public, speaking about the improper parking that we have and continue to some extent experience, by extension, the Ombudsman providing a direct letter to my person and a report about the lack of a parking and towing policy. On November 20th, I believe, we did submit or publish an MBA that addresses where parking signs need to be reestablished. And in some cases, reminding the public of our motorists of our parking or traffic laws. That was done, followed by the development of a policy that would give guidance to towing companies who once provided such a service, but we had some issues there, to iron that out and ensure that we have a direct and structured way and approach of handling the towing of vehicles, how those vehicles are to be secured, etc., is in the development. Specifically, KPSM does have a towing truck as well. We are making provisions for a location to be able to tow and store vehicles in the interim while that policy is being developed. So that's coming within short. There will be a publication coming out about that. The enforcement and capability of KPSM, though we do have limited resources, KPSM has demonstrated that they are still able to carry out their authority with their best of strength, and they will do so. So I really take every opportunity to commend all the agencies within the Ministry of Justice, and specifically those in this topic point we're speaking about KPSM, for always stepping up to the challenge, and they execute. So if you have not already witnessed it, the enforcement is coming even stronger, pretty short. Televidente di Dutch Caribbean TV e oyente di Voz di Bonaire, danki pa sintonizar Notisiero Estelar di Awe Jarasong 8 de dezembro de ano 2021. Pa ami, tapa placer pa tabalizador pa Awe Noche e me quero invitar-vos para que tenha bom programação de Dutch Caribbean TV. E al final, televidente e oyente, não queda nada outro que desejava feliz noite e lá nos visa até o próximo dia. Tchau. Flow Curacao apresenta el Notisiero Estelar de Dutch Caribbean TV.